Karibu tujifunze C++ programming. Tunaangalia concept ya object oriented programming kwenye C++. Na hii ni practical number 1. Kwenye practical hii tutajifunza class. Nini maana ya class kwenye C++ programming? Utafungua editor ambayo unatumia kuandikia kodi za C++. Katika program structure ya C++ utaanza na importation ya libraries. Library ya kwanza kuimport inaitwa iostream. Keyword inayotumika kuimport library inaitwa include kwenye C++. Utaanza na alama ya hash, utaandika include. Baada ya kuandika include utaacha space, kisha utaweka hizi brackets. Ndani hizo brackets utaandika hiyo library. Library inaitwa iostream. Kwa hiyo utaandika iostream. Nikisha import library inaitwa iostream, step inayofuata ni kuimport library nyingine inaitwa naming space std. Nitaandika keyword inaitwa using, nitaacha space, kisha nitaandika namespace, kisha nitaandika std, kisha nitaterminate kuonyesha kwamba hii ni programming na mwishoni mwa statement lazima terminate. Kinachofuata sasa ni kuingia katika somo lenye husika. Tunajifunza kutengeneza class kwenye C++. Nini maana ya class? Class ni template itakuwezesha wewe kutengeneza object pamoja na methods ndani yake. Kutengeneza class kwenye C++ tutaanza na keyword inaitwa class. Hii ni keyword. Sometimes ni reserved well. Ina maana kwamba hii keyword uweze kuitumia unapotaka wewe, ishakuwa defined tayari kwenye C++ programming. Baada ya kuandika keyword inaitwa class inafuatiwa na identifier. Identifier ni jina la class. Class name can be any name. Na lazima ifuate naming convention. Class inaanza na capital letter. Class yangu itaitwa jina la student. S itaanza na capital letter S kuonyesha hii ni class. Nikisha tengeneza tayari class yangu inaitwa student, nafanya implementation. Nini maana implementation? Implementation ni kuweka hizi brackets. Hizo brackets maana yake nimeimplement class. Tayari nimeshatengeneza template. Ndani ya hii class naweza kutengeneza methods, instance variables pamoja na objects. Natengeneza variable katika hii class inaitwa student. Variable hizi zitakuwa ni instance variable sometime. Naanza na keyword inaitwa public. Public ni access modifier. Inaonyesha kwamba hizi variable nitazotengeneza hapa zitakuwa accessed wherever within a program. Kwa hivyo public ni access modifier. Baada ya kuandika public naweka hizo colon. Kisha nabonyeza enter. Kisha natengeneza variable. Variable yangu ya kwanza itakuwa ni first name. First name ni string. Ni variable ambayo itachukua data type ya string. Nitaanza na keyword inaitwa static. Kisha nitaacha space. Nitaandika string. Nitaacha space. Nitaandika first _name. Kitendo nilichokifanya hapa kinaitwa variable declaration au RAM reservation. Variable declaration au RAM reservation. Kisha nita terminate. Nini maana ya keyword inaitwa static? Static ni keyword inaonyesha kwamba hizi variable ya first name inamilikiwa na class. Kisha tengeneza variable ya pili inaitwa last name. Kama kawaida nitaanza na keyword inaitwa static kuonyesha hizi variable ni za class. Itafuatiwa na keyword inaitwa string. Hii ni data type. Then nitaandika identifier last _name. Kisha nita terminate. Nitaanza variable ya tatu inaitwa cause name. Nitaanza na keyword inaitwa static. Nitaacha space. Nitaandika string, nitaacha space. Nitaandika cause _name. Tutatengeneza variable nyingine inaitwa GPA.
GPA inachukua data type ambayo ni decimal, kwa sababu GPA inaweza kawa na decimal points. Nitaanza na keyword inaitwa static, nitaacha space. Data type itachukua data type ambazo zina decimal points, ni float. Kisha nitaandika identifier or variable name is GPA, kisha terminate. Tayari nimeshatengeneza class. Class inaitwa student. Ndani ya class ya student kuna variables au instance variables. Instance variables ni variable ambazo zipo ndani ya class. Hizi ni instance variables. Hizi variable ni public variables. Naweza nikazi access wherever. Kitachofuata sasa baada ya kutengeneza hizo variables ni kufanya data feeding or variable initialization. Kitendo nilichokifanya hapa ni variable declaration. Kitendo kinachofuata ni variable initialization or data feeding. Kinachofuata sasa ni kuingiza variable data kwenye variables. Natoka nje ya class. Kumbuka hii class nimefanya implementation ya brackets na imeishia hapa. Hapa nipo nje ya class. Good. Now string student. Okay. Then na access first name. Then naandika equal sign. Then naandika first name. For example, first name is Alice. Okay. Then na terminate. Ukiangalia kwa makini hapa, nimeandika string, kisha nikaandika jina la class. Jina la class ni student ambalo ni hili. Kisha nikatumia jina la class ku access member ambao wapo ndani ya student ambao ni first name. Nini kimesababisha niweze access first name kupitia jina la class? Ni keyword hii hapa inaitwa static. Nikiondoa keyword inaitwa static, first name hapa inakuwa haitambuliki tena. Kama ukiangalia hapa, hii message inaonyesha hii haijakuwa defined. Kwa nini? Nimeondoa keyword inaitwa static. The same, nikiondoa keyword inaitwa static hapa katika last name itakuwa haitambuliki tena hata kama ni public. Kwa nini? Kwa sababu static keyword inakuwezesha wewe ku access hizi variables humu ndani kwa kutumia jina la class. Okay, so now tunaenda kufanya initialization ya last name. The same procedure, nitaanza na string, then nita access class name is student, then nitaweka colon 2, then utaona member wote wanaonekana hawa hapa. Then nita choose last name equal to last name, for example is Gerard. The same, naenda kuingiza course name, string, then class name is student, then access variable katika course name, then equal sign alama kufanya initialization or assignment operator. Course name, for example, is C++, then na terminate. Finally, naenda initialize GPA. GPA data type ni float. Kwa na hapa nitaandika float, nitaandika student kwa access class ya student, then ndani ya student access member inaitwa GPA, then GPA kwa sababu hii ni float haiwekewi quotation ambazo ni hizi, sababu hii data type ni float 3.0. Atunafuata ni kuprint output. Step hii tulifanya variable declaration, variable initialization, then variable output. Katika C++ execution ya program inaanzia katika main function. Kwa nitatengeneza main function, nitaanza na keyword inaitwa int, then nitaandika main.
kisha nitafungua hizi brackets mbili, kisha nita implement function ya main. Function ya int main ni function ambayo ni return type function. Katika programming kuna functions za aina mbili. Ya kwanza ni return type function, ya pili ni non return type function ambayo ni void. Return type ni function ambayo ina return value, can be float, string, integer or any value. So function yetu ya int main, hii function ni integer function. Main ni jina la function. Kwa hiyo ni return type function. Lazima andike keyword inaitwa return. Na kwa sababu kuna value yote tunao return, andika return 0 kisha na terminate. Now tuna print output. Okay? Then unaandika keyword inaitwa cout. Cout ni keyword ambayo ni output string. Ina print string. Ikiwa na maana kwamba cout inaonyesha output ya kile ambacho umekideclare na umekifanyia initialization. Then naweka hizi hapa kuonyesha kwamba ninatoa output kwenda kwenye screen. Okay? Kinachofuata sasa hapa ni ku access jina la class. Naanza na capital letter S, jina la class inaitwa student. Then nina print first name, just first name. Okay? Okay. Then nina terminate. The same procedure nina print last name, cout. Okay? Then ninaweka hizi hapa our symbols na access my class is student. Then dot access member inaitwa last name. Okay? Good. Kinachofuata na print course name, then cout. Okay? Then his symbols, then access class inaitwa student, access member inaitwa course. Okay? Course name, then terminate. Final na print GPA. So naandika cout is the symbols, access class inaitwa student, then access member inaitwa GPA, then terminate. Kinachofuata sasa nao ni ku execute program. Ku execute program kwenye editor unayotumia inategemeana na editor gani unatumia. Mimi na click hapa ku run. Okay? Lakini wewe uta click sehemu ambayo inafaa ku run. So mimi na click hapa na run my program. Okay? So good. Now building application inakuwa executed. Just nikiangalia output utaiona majina. This is the first name Alice, and this is last name Gerard. This is the course name C++, and 3 is GPA. Lakini unaona zimeungana, inakuwa tuweke space. Okay? Now ukija katika source code, namna kuweka space na iondoa hii column. Then unaweka hii symbol, then unaandika end, kuweka line. Okay, then una terminate. The same una perform kwenye kila line. Okay, kwenye kila line and then kwenye kila line. Okay, now good. Now rerun our application again. Okay, so now good. You can see output now imekuwa na line. Good. Output now imekuwa na line. Let's check. First name is Alice, last name is Gerard, course name C++, and this is the course code. Now tuweke your first name is Alice, your last name is, and your course name. Okay? So nakuja hapa katika source code. Kabla ya cout hapa, just nakuja kuweka hizi hapa quotation, then nakuja kuweka hizi symbols. Then naandika your first name, your first name is, then comma, then kile ambacho kitakuwa printed.
Okay, the same hapo, then naandika your last name is, so naweka quotation, then naweka his symbols print output. Okay, then your last name is, then ita print last name. Okay, now good. Na hapa hali kadhalika check, then nakuja kuweka his symbols again, then hapa unaandika your course name, your course is, so nita print course name. Okay, the same procedure hapa, just hapa naandika year GPA, for example GPA is, then ita print GPA, then hapa naika his symbols. Okay, now good. Let's run your application. After running now, let's check output. Okay, so now you can see your first name is Alice, your last name is Gerard, course and final GPA. So hii ni concept ya class. We have created a class name is student. Inside student tumecreate variables. Okay, hizi variables ni public, can be accessed wherever, na ndio maana nikitoka nje ya class naweza nikazi access hizi variables. Okay, now good. Now let me kupe challenge. Challenge ni kwamba zifanye hizi variable kuwa private. Okay, now you can see na is errors. First name is not identified, last name also, course name and GPA is not identified as tambuliki. Kwa nini? Kwa sababu nimebadilisha keyword from public to private. What is the private? Private is the access modifier, inaonyesha kwamba variables za humu ndani zitakuwa accessed within a class, not outside a class. While public ni access modifier, inaonyesha kwamba hizi variables zitakuwa accessed wherever. What about protected? Protected ni access modifier, kuonyesha kwamba hizi variables zimekuwa protected, haziwezi kuwa accessed outside the package. Na kadhalika hapa moja kuona hizi variables ni unidentified, hazitambuliki. Okay, so the only keyword kwa make hizi variables kuwa accessed wherever ni kuzifanya kuwa public. Na imani umeshaelewa nini maana ya class, nini maana ya these importations, nini maana ya class, instance variables, keyword public, private, protected, nini maana ya data or variable declaration, variable initialization and output also. Kwenye episode number 2 or practical number 2 tutakuja kuzungumzia concept inaitwa object.